Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwa masu albarka da fatan mun waye gari cikin ƙoshin lafiya, kamar yadda na kawo muku wannan project na index market cap, wadda based on abin da muka karanta suke bayani cewa tamkar coin market cap da coin gecko analysis tools ne yawanci wanda ake amfani da shi. To ka manta sabon project ne kuma kwata-kwata January, yau muna 19, February, March, April 1st suka ce za su je open mainnet, wato wata biyu da kwana 10. To ga halving strategy da suka fitar na halving nasu. Yanzu duk wanda ya register kamar maganar boys da night ɗazun da safe, a uni ɗaya mutum da ya samu 2.4 a kwana biyu kana da 4.8 kenan, don da ma kai 5 ba. To in kaga ka samu ya fi haka, to wani ne ya amfani da referral link ɗinka ka samu referral, to automatically in kana da referral, wannan 0.1 mining rate ɗinka zai koma 0.2. kun gane, a haka zai ƙaru. In ka samu mutum 10 zai koma 0. Ya zaman to kana da 1 kenan, ma'ana za ka iya mining 24 a uni ɗaya kenan. To ga tsarin da suka fitar, yanzu ana 0.1. kun san kalman halving rabewa ne, kalman halving rabewa ne daga 2 zuwa 1, daga 1 zuwa rabi, daga rabi zuwa kwata. To 0.1 aka raba 2 yana koma 0.05, 0.05 in aka raba 2 yana koma 0.025. to kun gani, sai proof of stake, ma'ana daga proof of stake din nan mainnet kenan. In kun lissafa abun kamar wannan watan da muke ciki January shine yanzu muke, in an kai mutum 100,000 to za a haura da yi halving a je 0.05. amma ba kai mutum 100,000 ba dai, based on yadda na ga suka tsara abun, tamkar wannan watan 1, 2 da wata 3 kacal project din da ya tested a je mainnet din shi. Shine suka rubuta the risk scarcity comes to IMC 10 when first halving occurs. Da samu karancin shi daga lokacin da aka yi halving na farko. Halvings ensure the scarcity of index market cap, making it even more valuable for the testnet miners. Idan aka fara halving din, a tawayen da suke testnet ma da su samu project din da zama yana da daraja a gurin su. Mine with us from the start and enjoy the highest rewards. Ka fara kamar da suke cewa mine with us from the start and enjoy the highest rewards. Ka fara tun yanzu don ka samu reward mafi girma. Current base mining rate is 0.1 IMC per hour. Kamar zancen nan kenan, a awa ɗaya yanzu da baka 0.1 ne. To shine in dai baka da referral ko ɗaya, da ka samu guda 2.4 a uni ɗaya 24 hours kenan. Amma daga lokacin da ka gayyaci mutum, duk wanda ka gayyace shi zai ƙara gudun mining ɗinka da 1 ne, lissafi kenan. Nan kuma suna ce index market cap combine traditional finance, sai ku yi background ɗin ba kyau, finance with mobile mining technology, creating the future of finance. A nan sai suka sa wani ɗan hoto suna ce fayi shekara 6, 90% kuma an kulle, amma wannan gabaki dai ba wani kullewa, yana na hannun mutane ne da sauransu. Wai suna comparing fayi da wannan project. To Allah ya dace da mai ba mu sa, sai a yi kokari a fara.